Hello students, welcome to social video class. In the previous classes we come to know about the plant forms which is present in our country, that is mountains, plains and desert. So today we are going to discuss about the deserts. So deserts are vast areas receiving poor or no rainfall. These areas have a very dry kind of climate with very limited vegetation and are therefore sparsely populated. So what is desert? Desert are vast areas which receives very poor and no rainfall. It is a sandy area and barren land. These areas have dry kind of climate and very little vegetation. So desert is a place which receives poor rainfall and the dry climatic condition and with limited vegetation and therefore sparsely populated. Because of poor rainfall and limited vegetation, here there is sparsely populated. ಏನು ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂಥ ಒಂದು ಭೂಭಾಗ, ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕದು. ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗಿಡಗಳು ಸಸ್ಯರಾಶಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೂ ಸಹ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಮೂಲನೂ ಸಹ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೂ ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ವಿರಳವಾಗಿದೆ. Deserts have certain isolated areas of vegetation are called oases. So in desert we found oasis. Oasis is the place where there is the areas of vegetation, generally close to water source. So oasis ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀರಿನ ಮೂಲ ಇರುವಂಥ ಗಿಡಗಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? oasis ಅಂತೀವಿ. Oasis is the place where it is near to water source and there is areas of vegetation. So oasis ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯರಾಶಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? oasis ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯರಾಶಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? oasis ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Oasis also provide habitat for traveler and their camels to refill food and water supplies to last them through their journey across the desert. These oases provide water and food and habitat to travelers. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ oasis ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಸತಿಯನ್ನು ಸಹ ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜರ್ನಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಯಾಂಡಿ. ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್. So this Thar desert is situated in Rajasthan and this desert is very hot and dry and sandy. ಈ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. It is also the world's 7th largest desert. So the Thar desert which is present in our country is the 7th largest desert in the world. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ 7ನೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. The camel or the ship of the desert is commonly used in desert to carry people and heavy loads across very long distances. So camel is known as the ship of the desert because it is used in desert to carry the people and ಹೆವಿ ಲೋಡ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಕ್ಯಾಮಲ್ನ ನಾವು ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೆವಿ ಲೋಡ್ಸ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದ ತನಕ ಅದು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೇಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಬಲ್ ಟು ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ difficult weather conditions
of deserts. So camel have the ability to live without water and food for a long time. So these camel can be able to withstand in the difficult weather condition of the desert. ಏನು ಈ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನದ ತನಕ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ದಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಬದುಕುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಜೀವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಮಲ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಆ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾಸ್. A landform that is covered on its 3 sides by water and 1 side by land is called peninsula. So India is peninsula. So peninsula means the landform which is covered its 3 sides by water, 1 side by land is known as peninsula. Peninsula ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭೂಭಾಗ ತನ್ನ 3 ಕಡೆಗಳಿಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್. ಏನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನ ಒಂದು ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ 3 sides by water bodies, so it is called as peninsular country. ಏನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ 3 ಕಡೆನೂ ಏನಾಗಿದೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭೂಭಾಗದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂಸ್. These landforms are broader, flatter and higher than the plains around them. So plateaus are the landforms which is broader, flatter and higher than the plains around them. Plateaus are also called tableland because of its leveled surface. Plateaus ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಗಲವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲಾಟೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಗಿನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾನೂ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. The Indian Peninsula being a plateau is called the Indian Peninsular Plateau or Deccan Plateau. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 sides ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. The Deccan Plateau lies to the south of the This is Deccan Plateau. So this Deccan Plateau lies in the south of the Indo-Gangetic Plains. So here is the Indo-Gangetic Plains. So in the south part of the Indo-Gangetic Plains, the plateaus are situated. So this part is known as plateau. So this is Deccan Plateau which is present in our country. So our plateau situated in the south of the Indo-Gangetic Plains and covers most of the lower half of the India. It receives water from big rivers like Narmada, Godavari, Krishna and as well as Kaveri. So in the Deccan Plateau we found big water rivers like Narmada, Godavari and Krishna as well as Kaveri. These rivers are largely rain-fed and therefore go dry and hot summer months. So these rivers are rain-fed rivers. So in the rainy season they flow with water, but in summer season they go dry in the hot summer months. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನರ್ಮದಾ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವು ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ ನದಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವಂತದ್ದು. ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನದಿಗಳು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಕರಗಿ
ಬಂದು ಈ ನದಿಗಳನ್ನ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. Islands are landforms surrounded on all sides by water bodies. The Andaman and Nicobar Islands as well as the Lakshadweep Islands are some major islands of India. Island means the landform which is surrounded by all sides with water bodies. Enagide, when we go to the peninsula, the landform which is covered its three sides with water. But in islands, the landform surrounded on all sides by water bodies. ಪೆನಿನ್ಸುಲಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು 3 ಕಡೆಗಳಿಂದ ನೀರಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ 4 ಕಡೆಗಳಿಂದ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. The Andaman and Nicobar Islands as well as the Lakshadweep Islands are some major islands in India. So the islands which is present in our country is Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep Islands. So look here is the Lakshadweep Islands and here is the Andaman Nicobar Islands. So these are the islands of our country India. Here we can see the Andaman and Nicobar Islands and here is the Lakshadweep Islands. So look here, our country is surrounded by its three sides. Here is the Arabian Sea and in the south Indian Ocean and in the east Bay of Bengal is present here. So these are the islands. These island means its all sides is covered with water. The land which is its all sides is covered by water. So this is your lesson. Now we completed your third lesson. So next fill in the blanks. Now answer these questions. Landforms occupy about dash part of the earth's surface. So what is the answer? 1/4 of earth's surface is covered by land and other part is covered by water. Mountains are dash than hills. Mountains are taller than hills. Plateaus are also called as tablelands. Mount dash is the tallest peak in the world. Mount Everest is the tallest peak in the world. Next is state whether the following statement are true or false. Plateaus are also called table flats. So this is tableland. Islands and peninsula are two names of same kind of landforms. No. Island is different and peninsula is different. Peninsula is covered its three sides by water. Island is covered its all sides by water. This is also wrong and this one is also. Plains are sparsely populated due to the extreme cold climate there. So no, this is also wrong answer. Plains are thickly populated. Coastal plains are popular tourist attraction. Yes, this is the right answer. The Thar desert is the world's 7th largest desert. This is also right answer. First, second and third one is wrong. Fourth and fifth one is right. So this is your lesson. I hope all of you understand this. Your homework is you have to write first and second main in your homework book. Okay children, I hope all of you understand this. Thank you.